It's Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Yes, omlungi yekumide ku Diaspora Connect UG ogambo tya amanyaze Mary Flavia na mulindwa kubula mwana kwestukira na kusubiza kutusako ensonga zonna nga wezino okubeera naddala nga nsinza wano mu America mu states zonna eza America oba happeninzewo ngenda kubanga nti kutusako wetwogerya tuli mu Una Convention omwaka 2023 waliyo kulonda so tugenda kulonda ku kisanja kino but for now that's not why I'm here esawa zino nyina abantu abovunanyizibwa ab'ensonga ez'amaanyi ez'omugundu gweze weetaaze okubanga owulira Munnayuganda ali mu America, Munnayuganda ali e Qatar, Munnayuganda ali e London. Ensonga zino zikukwatako nnyo nnyini ddala, tezikwata ku Bannayuganda bokka abali mu America, wabula buli Munnayuganda ali mu nsi yonna. Nawe Munnayuganda ali ewaka, topic gyendese leero ekwatako topic yaki passports. Passports. You have your complaints about passports. You have everything you want to know about passports. Ugandan passports enkadde zaggwawo ko oba zikyaliko. Tulina passports empya eziriko. Abannayuganda abali ku mawanga ag'enjawulo. You've been asking yourselves about dual citizenship. Okikola otya gwali mu America, okikola otya. Diaspora Connect UG weri mukwano okulaba ng'ensonga ezo ekuyambako okufuna answers zazo. Welcome to Ambrin's Beauty and Boutique. We are specialists in Islamic wear, hijabs, thobs, kufi and Muslim headwear. Katika tuwanjulile, iView Properties Limited, your gateway to a richer life. You're watching Diaspora Connect UG. So when today, Nina Omchala Saidieno, very beautiful lady, very calm. She has told me, Flavia, I will speak some Luganda, but you're my Bulungi now, and I will try. And on my other side, Nina ko omwami muitani. Sagala kumenya manya g'abantu because n'ebitabo byabwe nyizo biso byaso njagala nkuwa ekintu mu bulambula okufu bwakyo. So what's kulaba? Webale nnyo Flavia Namulindwa, amaanya abampita Monday Simon Peter, nkolera mu kitongole ekikola ku bya passport nga nze avunaanyizibwa kugaba passport mu Uganda. Yes. Ndowooza owulidde bulungi omwami Simon Monday yavunaanyizibwa ogaba passports mu ggwanga lyattu Uganda. Tereera funa essimu, funa pen n'olupapula owandiike okubanga tugenda kuyiga ate tumanye ensonga zino. Maama amannya go gwani? Nze Bampita Rosemary tutegerize. Nkola mu department ya inspection and legal services mu directorate ya citizenship and immigration control e Kampala. Okay. Bonna bavidde Kampala niwe twogera tuli Cincinnati mu America. Ekibuuzo kyange ekisooka. Omunnayuganda ali wabweru wa Uganda nga yandyagadde okuba ne passport ya Uganda akola atya? Kirungi nnyo mu ekibuuzo ky'ombuuziza. Government ya Uganda mu mwaka 2018 mu December awo yatandikawo passport empya gye tuyita East African Community Passport. Passport eno ya electronic in nature. Kiba kitegeeza passport eri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Kati nga Uganda government yamwe ebaagala ennyo yagamba naffe katukole ki katu upgrading passports zaffe ku mutindo ogw'ensi yonna. Ne president ne ba president abalala mu East African Community ne basalawo nti tukole ki tutandike ku issuing passport zino eza electronic. Twatandika process teyali online naye kati wenjogerera kati process eri online okuyamba Abannayuganda abatabeera e Kampala, Abannayuganda naddala bano ab'eno America, bali e Qatar, bali e China, Copenhagen, name it, basobole okuapplyinga passport zino ku mukutu ogwa www.passports.go.ug. Ogenda ku mukutu omala okugulawo omukutu n'oteekamu information enkwatako byonna ebikwatako amaanya diini, osoma diini ki, emyaka, wazaalibwa ddi n'obutuuze bwo byonna n'obiteekamu mu foomu eyo gy'osanga ku mukutu gwaffe ogwa passport. Bw'omala okukola ekyo n'oweeyongera wansi n'omaliriza, esystem eno ennungi ennyo n'efulumya
payment registration number. Enamba eno gy'okozesa okusasulirako. Oyinza okusalawo n'ogenda mu banka n'osasula. Oyinza okusasula ng'okozesa visa card. Oyinza okusalawo n'okozesa mobile money nga abali ya Uganda. Nyawana mobile money ekola. Kati bw'eba ekola kirungi nnyo. Ng'otudde mu ddiro lyo ewaka iwo nga tofulumye togenze wa applyinze passport omaze n'okusasulira mu ddiro lyo no printing eno form gy'omaze okujuzaamu. Bw'omala okugiprintinga ng'abeeno Abamerica nga Flavia n'onoonya contact ya embassy yaffe e Washington DC n'obisindika ku embassy ng'omaze okuteekako obufaananyi bubiri obwa passport. Embassy n'esindika empapula zino zonna bulungi e Kampala. Waliwo courier services ekola ku kino ndowooza bagiyita Aramex courier services. Bwe tufuna forms zino okuva mu diaspora bwe tusookerako kubanga tumanyi nti mwe Bannayuganda muli eyo temulina budde mukola nnyo kati ate muli mu nsi etali yammwe tugezaako nnyo okwanguya ekintu nga bwe tusobola ne tufulumya passport zino mu bwangu obw'ekitalo mu wiiki ng'emu ne tuziteeka ku courier ne zikomawo ku embassy e Washington DC. Ziba zituuse e Washington ndowooza embassy neeraba engeri y'okuzisindikako ku address zammwe. Weekityo n'ofuna passport yo. Kaakati ino process eno tetwala budde. Etwala budde butono nnyo nnungi. Tebakutawaanya nti genda ku LC1 manya genda ku diso genda onoonye taatawo genda onoonye maamawo ebyo byonna twabijjawo kati owapulayinga nga wooli n'oteekako mpapula zo byonna n'ofuna passport yo nga toweebuuzizaako muntu yenna nga togenzeeko ku LC1 LC2 diso leero taliwo enkya waali ate kuli stamp leeta 2,000 leeta 5,000 ebyo byonna byagwawo kati. Simon, kintwalira bbanga ki nga mmaze okukola bino byonna okufuna passport nga ndi mu America oba nga ndi mu nsi yonna etali America oba lese ndi London oba ndi Qatar kintwalira bbanga ki? Nga bwe nkugambye kisinziira actually gwe delaying za process eno bw'omala okujuzaamu n'osasula n'obisindika ku embassy etwalanga wiiki emu ebintu bino okutuuka e Kampala n'otuwa mu wiiki endala emu ne tukola ekintu kino so mu weeks 2 ng'olina passport yo mu ngalo. Wow, that sounds good. Lwaki bwe mala okujuza fomu zino nina kumala ate kudda Kampala ate zitoke zikomewo mu America? Can't it be done at Washington byonna? Nga bwe mumanyi system eno ya passport empya eno ya online application system erina ebyuma ebyebbeeyi ennyo. Kati twatandikira Kampala tugenda ku rolling out to embassies. In fact twasalawo tulina embassies 7 ze tugenda kutandikiramu. Tulina Washington, tulina Copenhagen, tulina Ottawa e Canada, tulina Abu Dhabi, tulina Pretoria, tulina Beijing naye genda kugulawo ne tubeera ne kyendala London. Zino centers zigenda kutandikiramu. Kakati twafunye kye tuyita mobile kits zino zigenda kukolera ku embassy. Kakati bw'oba oli wa America togenda kuva Cincinnati ogende DC olugendo lwa hours oba meka ate oteekemu enyonyi ate etiketi ate okomewo. Tugenda kukikola nti ofisa waffe ku embassy oba officers baffe ku embassy be bagenda okujja eno bawandiise abantu babajjeko ebinkumu amaanya ebiri byonna babitwale DC babiteeke mu system. Kati yes ekintu kigenda kumpi kugwera wano mu America. Kyawedde dda. Simon, kitwala ssente meka okufuna passport nga ngifunye ku address yange? Ssente meka? Webale nnyo Flavia. Passport okugisasulira eba ya $25. Tina ebika bya passport nga 3. Waliwo ekika kya
omunayuganda ali ordinary, omunayuganda nganze ngagwe eno passport ya blue in color ogisasula emitwalo 25 ne tubeerawo ne passport z'abalala z'abakungu waliwo zino zetuyita nga tonaba kugenda ku diplomat tulinawo service passport eya green ezino abantu nga aba MPs ngabo nawulira ogenda kwesimbawo nyabo Gomba East constituency eyo passport gyogenda okufuna eya kiragala eyo yabakungu ngamwe ba MP ba heads of government institutions abakulira departments za government ngezo eyo ya mitwala 40 ne tubeerawo ne passport y'abakungu ennyo gye bayita diplomatic passport eno ya red mu Luganda ya myufu myufu kala ya red myufu red diplomatic eyo passport kubanga bano bo bakungu netugamba nti musasule emitwalo 5 lwaki si miliyoni kubanga bakungu tomanya buli tuyinza okwongezaamu naye nga kati basasula emitwalo 5 kati abali mu diaspora ngeno America gavumenti ya Uganda ebaagala ennyo teyayongeramu sente nyingi yayongeramu omutwalo gumu ogwe Uganda gumu dollars nga wanonga 3 teziwera na 3 ndowooza $3 negamba zino sente za kutambuza passport yo so kiba kitegeeza nti passport yawo wano omuntu abeera mu diaspora egwera ku mitwalo 26 zokka tukyayogera nsonga za passport na dual citizenship. Mary Flavia na mulindwa nkyakutwala maaso. My lady here, Rosemel, abadde asirikiridde. I wanted to talk to her and get to hear her side of, passport yazogera kochi. By the way, she's here in America today, but her office is in Uganda, right? Yes. Okay. Rosemel, how are you doing? I'm fine, thank you. Welcome to America. Thank you. Welcome to Cincinnati. Thank you. How have you found the weather, everything? It's the okay. People here? It's okay. Everybody's kind and nice. Really? Yeah, so we're having a nice time. You having a nice time? Yes, that please. Sounds good. So, Rosemel, if I am a citizen in America and I want to be a citizen in Uganda, or I'm a citizen in Uganda as well, how do I apply for dual citizenship? Thank you very much, Flavia. Now, for dual citizenship, as my colleague has explained, all facilities that we issue are now online. Okay. So you go to our website, that is www.immigration.go.ug, and click onto e-visa. Under e-visa, there are categories. You will apply for dual citizenship. You'll first click citizenship, then dual citizenship, and then you'll click on indigenous Ugandan. Okay. So you will follow the instructions and apply and put the necessary attachments. Wait, are there types of Ugandans? Yes, there are types of Ugandans. Kindly help us. 4 types. Okay. Yes, they are citizens of Uganda by birth, Okay. who belong to the indigenous communities in their constitution. Okay. For example, you might be, are you a Muganda? Yes, I am. You are Muganda. I am a Muhororo. Okay. He's a Samia. Okay. Emugisu. Sorry. So all these communities are in the constitution. We categorized as indigenous Ugandans. Okay. Then we have those ones who are citizens, let me put it by birth, people who were there before independence. So at independence, they became Ugandans. So they are Ugandans. Ebintu bizemu oluzungu lungi genda maaso. They are those ones who we call registered Ugandans. Okay. So these are people who came, like foreigners who came to Uganda, are working, are living on work permits. Okay. When they acquire a certain period of time, which is 10 years, then they can apply to become Ugandans. Okay. Then we have those people who are living in Uganda, and we don't quite know. They were born here, they've lived here for so many years, they feel they are Ugandans, they know they are Ugandans, but they don't fall anywhere in the law. Okay. So those ones, they apply for what we call citizenship by naturalization. So those are people who have lived in Uganda for at least 20 years. I get. So those ones apply for citizenship by naturalization. So those are the categories of citizenship we have in Uganda. Rosemel, tell us, what are the importances of, having dual citizenship? Oh, there are very many importances to dual citizenship. The first one is sense of belonging, allegiance to your country. You're a Ugandan, you want to belong.
And you know that in Uganda, once you acquire another citizenship, you automatically lose your Ugandan citizenship because our law does not allow you unless you formally apply to be a dual citizen. So, if I acquire American citizenship, that means I've lost my Ugandan citizenship, just like that. Yes. So I have to reapply. So you apply for dual citizenship to be recognized as a Ugandan and an American. At the same time. Yes. So what now are this the is benefits? interesting. Okay. So the benefits are to protect your interests back home, economic interests. There are people who own land, and you own land on Milo. And we know in Uganda, Milo is strictly for who? Ugandans. Yes. So what does that mean? If you're here and you have lost your right to be a Ugandan, you lose those rights of your property back home. Back home. You cannot go back and claim for it. So if you have unscrupulous, say, relatives and who, these are people who can take your property and indeed they will say you are not a Ugandan. By law, they can. And you are not a Ugandan. So this is to protect your interests back home, economic interests. It could be land, it could be property, bank accounts, it could be anything where you stated that you're Ugandan. So to protect those interests, yes. So of course we've also explained your social ties, your belonging. Your parents are Ugandans, your siblings are Ugandans. You also want to belong. You're a Ugandan. So, you know, you probably want to be buried back home. So all that is to keep those social ties. You've talked about burial. Supposing I am a citizen, I'm a United States citizen, and I am, God forbid, I die from here. I did not register for dual citizenship. And in my will, I stated that they should bury me back to my village where my fathers, my grandfathers and all that are buried. How does that work? I can't. Can you guys stop my family from burying me from Uganda? No. I can't speak on authority, but I will speak as a Ugandan. Okay. That can't happen because even foreigners die and are buried in Uganda. No, but this is a situation where I've died from America. Yes, I think that one you'd have to clarify with the authorities that deal with repatriation. I don't want to confirm and misinform. Okay, that's right. I don't think it should be a problem. Okay. Yes. There's a way you can, bakunyigira kuliso. Okyali ku Diaspora Connect UG tukyagenda maaso n'ensonga za passport, dual citizenship, baleka mbabuuze. Endaga muntu, people here don't have nanga muntu and they need them. Tukikoze tutya? Enanga muntu kyangu nnyo okwewandiisa. Kyokola embassy wano registering abantu. Oja nofuna letter of recommendation, ebaluwa ekusemba okuva wa LC1. Kiba kitegeeza olina okubanga oli in touch. Olina obutuuze okuva ewaka. Ewaka kubanga bagezaako okubuildinga family tree 1, 2 bagezaako okulaba nti oli muna Uganda. So kati enanga muntu ekyusemu ku passport. Kubanga ekisookera ddala bw'obeera n'ennanga muntu kiba kitegeeza oli citizen of Uganda. How about those that have nangamunts already but they are about to expire? Kakati waliwo abantu abeewandiisa sometime back ne bajja eno ne baleka nga bamaze okuwandiisa back home. Ne baleka ziri ready actually na luli bagezaako okuteeka mawulire hundreds of thousands of national IDs abantu ze banaba kupikinga ndowooza abasinga beeno naye mukirowoozeeko abantu banange omanyi okutambula kati obuzibu obuliwo bw'oba weewandiisa national ID balina okutwala biometrics fingerprinting ezo kati bw'oba ogenda kugisayininga tosobola kugamba nti Flavia sister wange ali e Uganda agenda ku office asayiningire si byakusayininga olina okusooka ate n'oteekamu ekikakasa nti gwe nanyini kaadi eyo naye kati mpuliddeko ambassador nga ayogera wano n'atugamba bw'oba weewandiisa eyo n'oindicatinga nti oli eno mu diaspora bazireeta eno kubanga wano waliwo ekyuma kyokolerako ki ekinkumu kati n'ojja wano ku embassy kubanga baŋŋambye nti waliwo eziri wano bazireese nyingiko ez'abantu abeewandiise waka naye ne baindicatinga nti babeera eno n'amanya nti kadi yange gyeri olina okucekinga ku level 4 nga bwe tubagambye kati naye ndowooza going forward embassy ejja kufuna engeri y'okutegeezaamu bannayuganda cards ki
ezebagize Uganda zebagiye Yes. Uganda nga ziri wano nga balina okuzipikinga Yes. bafune ewe ey'okutegezaamu Abannayuganda abalonda kubanga ndabyeko nga balinawo nyingiko Nyingiko, ate nga abantu ndowooza tebanaba kutegeera nti bwe ziri. In case nga wewandiisa okufuna nanga muntu nga wewandiisiza Uganda ng'oli mu America kaadi zajja ziri Washington DC osobola okebera ku mukutu naye I'm thinking they should get at least a code to send to these people notifying them that your cards are now in DC so that it's hard for somebody to buy a ticket, go to DC, pick your and getting there the card is not there. I think that now depends on wawayo address ebiwe bito ne telephone number kubanga kyangu nnyo okusindikira kakati bwolaba ebya passport byo kati byateredde ewaka Banange mwebanyumwe bali eddala. bw'ofuna passport bw'ojja newandiisa passport e Kampala bw'ebeera redde ofuna message. Yes, yeah, passport yo kati redde genda ogipika. Ne bannange line ya passport e Kampala nga nnene bannange Rosemel. Nyina we nalaba. Byaweereddewo ddala. Simon, look in the camera and assure them. Kati ekintu kya line twakisalidde amakisi kyonna tewali kiriwo ekiti line ekyagizeewo line ye okukola appointment kati okujja ku office omala kukola appointment strictly bw'omala okujjizaamu ebintu ebyo byenkugambyeko online byonna mudiirewo n'omala n'okola appointment. Naye Simon nkola appointment Abannayuganda abamu nga tebamanyi bintu bya appointments jjajja wange muzeeyi kubula mwana kwestuka eri eggomba anaakola appointment atya online agenda kukikola kubanga ne passport yennyini bagikolera online. Tabayo some of them are not tebamanyi bintu bya computer ne esimu ya touch tebagimanyi. Na muzzukulu wo eyasomako Flavia n'akuujirizaamu n'agamba muzeeyi kubanga eyo system egulawo ennaku n'ogamba kati tuli mu September week eno yonna recovered week ejja muliwo ennaku. Simon mugenda this is this is my own view mugenda promoting obubbi why because abantu abamanyi computers bagenda kuba abakadde baffe nga mugamba ajja applying passport amujjeko akasente akangi kati ekyobubbi sobola kukyogerako nnyo kubanga olina okufunayo omuntu gweweesiga ababbi bo we bali nabo babeerayo naye tetusobola kubamalawo naye kati bw'oba oli muzeeyi oba oli litwe nga tumanyi ku bintu bya computer funayo omuntu gweweesiga eyabimanyi akukolera appointment eno ekuwa essaawa n'olunaku negamba kati bya lines muli eno temunaba kutegeera twakoma okulaba nga layini ekomedi okyali ku Diaspora Connect Eugene zino ensonga ogenda kuzikunnyonnyokera wano eno. Simon ne Rosemel nkyabeeta because we have a lot of questions. Many Ugandans here bazadde abaana. This is not to you, Rosemel. Many Ugandans here have kids here. These kids want to come back home. They only have American passports. How do we register them as Ugandan citizens as well? Do we also go through the same process over? Now, for children who are born here, because the US gives citizenship by birth, Yes. we already know if you're born in the United States of America, you are an American citizen. Okay. Now, our law does not allow dual citizenship for those below 18. Okay. Why? Because you have to consent to hold two citizenships. So in that case, what happens is you can apply for a different facility for your child in the meantime on the American passport. We call it a dependent pass for a child of a Ugandan. So you can hold it up to when you're 18. So with that dependent pass, you don't have to pay for visa, you don't have to pay for anything. You can come and go in Uganda as and when you please. Okay. Then at 18, the child can make that choice because now they're an adult that they want to be a Ugandan dual citizen. So they can apply the same way for dual citizenship. You've talked about visas. Many Ugandans get Ugandans in America get visas on arrival. No, that one it has been stopped. Why? Because it's a general policy. It's a general policy directive. We do not want people arriving at the airport and getting visas. You must apply before you go home. How much is it? Still $50. It's the same. Okay. So you apply before. You apply and we plan for you. Plan for just as it is here in America. Can you just fly? I'm going back home. I mean, when you have a passport, we hold in a passport tali ya Uganda. Tobera muna Uganda. Damn, bine mi passport bine a little bit.
Okay, you can have 2 passports, yes, well and good. 2 passports, you don't apply for visa. No. What is the function oba mugaso ki okuba ne passports 2 nyine eya America nyine eya Uganda mugaso ki Ogusoogera ddala tosasula visa bw'oba ojja Uganda. ekyo kimu N'okukomawo wano tosasula ki visa. Ekyokubiri kwegamba nga Rose bwakugambye obeera n'obutuuze bubiri. Oli eno bakuyita oli mu America buli kimu eno bw'odde Uganda okujjako nga toweesimbyewo ku bwa president. obadde nzijawo Teweesimbawo bw'oba olidyo citizen tokkirizibwa kwetaba mu bya politics. Ekyo kyo olina okukigivinga. kitegeeza n'okulonda sikirizibwa kulonda Okulonda olonda. I can vote, right? You can vote, you can stand for political office as long as it is not for president. You can be an MP. Meaning I can Councillor, you can be. Meaning if I'm an American citizen at the same time a Ugandan, I can come and stand as an MP, right? You can. The law allows you to, just not president. Only presidency. My last question. I would love to call you people. Mumpa your chance because my people have a lot of questions. Trust me before you leave tomorrow. I'm going to upload this. All the questions I'll come back to you people. Akabuzo kanga akasembayo. Green card holders. Bomu bayamba mucha. Ainaka green card ateta yetaaga passport ye Uganda while much as wanachali ku green card. That one he can answer because it's for passports. Okay. Green card kitegeeza ali resident wano. Yes. Tubaita residents abalina facility wano mu America. Kakati bw'aba Uganda kiba kitegeeza tanaba kufuukamu mutuuze wa America. So eri baba bafuna passport. Okay. Kubanga neyo eyo green card bagiteeka ku passport yaffe. Okay. Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Bino byemberantegeza. I want to bring everything to you. Mudiro yo, mu office yo, mu motoka yo, everywhere that you'll be watching from. My name is Mary Flavia. Na mulindwa kubula mwana kwestukira. Ngina bawa yida chikemu yokayoka. Ate munange batuyo bwabo busembayo. Tunaddamu ate olundi. Mukulu Simon Mundeyi, your last words. Thank you very much. Abana Uganda abali eno ndabye muli basanyufu mwatwaniriza bulungi nnyo balina omukwano tubagala nnyo Uganda ne government yamwe ye Uganda ebagala nnyo kyovudde tusindika wano tulabe nti tubanyonyola akana n'akataano ku bintu bya passport musobera okukola ki? Yes. Mubanyonyola ki? Yes. Kwegamba nze ndi musajja wa Kabaka okimanyi n'olwekyo Oluganda oluusi lubulaabulamu naye nga nkitegera bulungi. Kakati tulabe nti Abannayuganda abaffe abalungi mutukoledde nnyo. Ndowooza luli mwalaba omwaka guli before COVID mwabasinga okuleeta sente eka n'olwekyo gavumenti ebaagala nnyo. President abagala nnyo bwe byawulidde nti waliwo wano convention agamba mulina okugenda mulwabe Abannayuganda nti bafuna passport zaabwe nga tebatawanyizibwa. Ffe tulina okusituka kuva eri tujje gye muli n'olwekyo twaze muveeyo mu applyinge passport zino tugenda kuzibawa kubanga ffe twewaayo okulaba nti tubakolerera. Kubanga mu Abannayuganda muli busy mukola 24 hours n'olwekyo temulina budde kyovudde olaba twateekawo ekintu kya online application kubanga oli ku mulimu eyo oli ku kasimu wano waapulayinga mu kifo ky'okuveeyo ate genda onoonye LC genda onoonye DISO genda onoonye RDC ebyo byonna twabijjawo kubanga tubaagala ate tumanyi nti muli very very busy munoonya sente ez'okuzimba eno ez'okuzimba eggwanga lyano waka. Tweyanziza nnyo. Okay, Rosemary, your last words. I will not add much to what my colleague has said. Mine is an appeal to the Ugandans to take advantage of all these facilities that the government is offering.
and to apply for them. The government wants to make your life easier here and back home. Thank you so much. Abaganda bagamba nti akudya mu luyimba taluwoomya. Nsiima nnyo nsiimya ddala. Subscribe to our YouTube channel. It is Diaspora Connect UG. Facebook Diaspora Connect UG. On Twitter Diaspora Connect UG and on Instagram Diaspora Connect UG. Nziramu nze Mary Flavia namulindwa kubula mwana kwesukira. But before I sign out, Sikolanzeka, I have a very big team of people, and to all our sponsors, please, thank you so much. Brins Beauty and Boutique, thank you so much. Ediku 7142 Owensmouth Avenue. We're going to kwango basanga gwe na Eyetaaze engoye z'ekisilamu. Aga oklabi ko bulungi omwami obo omukyala obwowo bulungi okuva mu Bwarabu bona bona japusanga ku Brins Beauty and Boutique. Ate gwe omuyizi Eyetaaze omwana wo okusoma. Tuina Esteem Junior School, very beautiful school isangwali eri ebulenga. Twala omwana wo asome ku mutindo ogwensi yonna. Bwe ngamba ogwensi yonna, I mean international, everything. Bino ya teknolojia, sciences, bichi omwana ave buto nga ategeera kikyasoma bagita Esteem Junior School lisangwali eri ebulenga. Ate banaffe aba Hardware World munna Uganda yeetaaga okuzimba. Look no further. The hardware supermarket in Uganda only is called Hardware World. Tuli Cincinnati, Ohio. Diaspora Connect UG tubagala nnyo. Kalibala Robert ali ku camera, Francis Rokedi naye ali ku camera, ate Wajid Kasendwa yatematema ebifaananyi ebyo. Mubere bulungi, tunaddamu olonde. Bye bye. Welcome to Brins Beauty and Boutique. We are specialists in Islamic wear, hijabs, thobs, Kufi and Muslim headwear. Katika tuwanjulire, Eyeview Properties Limited, your gateway to a richer life. You're watching Diaspora Connect UG.